కావచ్చు వాళ్ళకి ఈ రోజు మనము హానర్ చేస్తున్నాం బ్యాడ్జెస్ తో. కాబట్టి మీరు టీచర్స్ అండ్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్, boy, I'm honored to represent stand before you for the prestigious post. అందరికీ ఎక్కువ ఎవరైతే ఇక్కడ కూర్చొని ఉన్నారో బికాజ్ మీ పిల్లలు క్లాస్ వైజ్ అంటే అరౌండ్ 40-50 మంది పిల్లల్లో వాళ్ళు ఒక బెటర్ పొజిషన్ అంటే ప్రిఫెక్ట్ కావచ్చు, మార్షల్ కావచ్చు, మానిటర్ కావచ్చు, డిప్యూటీస్ కావచ్చు వాళ్ళకి ఈరోజు మనము హానర్ చేస్తున్నాం బ్యాడ్జెస్ తో.
కాబట్టి మీరు గొప్పగా చేయొచ్చు. వాళ్ళ ఫొటోస్ తీసుకొని యూ కెన్ జస్ట్ కీప్ యువర్ ఫ్యామిలీ అండ్ ఫ్రెండ్స్ అందరికి పంపించుకోవచ్చు. ఎందుకంటే దిస్ ఈజ్ హానర్ అండి. ఎవ్రీ ఇయర్ మేము ఇలా చేసేవాళ్ళం కాదు, స్టేజ్ మీద బ్యాడ్జెస్ ఇచ్చేసేవాళ్ళం. బట్ ఈ ఇయర్ నుండి వీ స్టార్టెడ్ దిస్ థింగ్. మిమ్మల్ని కూడా ఇన్వైట్ చేయడానికి కారణం అదే. అండ్ స్టూడెంట్స్ హు ఆర్ యాక్చువల్లీ సెలెక్టెడ్, దోస్ హు ఆర్ స్టాండింగ్ దేర్, ఐ అప్రిషియేట్ అండ్ ఐ కంగ్రాచులేట్ అండ్ ఆల్ ది బెస్ట్ ఫర్ ఆల్ ఆఫ్ యూ. థ్యాంక్ యూ. Thank you very much for your words, sir. Okay, sir. Morning dignitaries, parents, teachers and my dear students. Today is indeed a special and proud occasion for all of us at Vedas Public School. This investiture ceremony is not only a ceremony where awarding the badges and giving the titles. It is imparting the leadership in the students. Okay. ఇక్కడ బ్యాడ్జెస్ ఇచ్చేసి మీకు టైటిల్స్ ఇవ్వడంతో ఈ సెరమనీ యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం కాదండి. మీ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ని గుర్తు చేస్తూ మీరు రేపు అంటే భావితరాలు మీరంతా కూడా వచ్చేటువంటి ఫ్యూచర్లో ఏ విధంగా ఎదగాలి, ఏ విధంగా దేశానికి ఉపయోగపడాలన్నది ఇక్కడి నుంచి నేర్చుకోవాలి. కాబట్టి ఇటువంటి సెరమనీస్ని మనము కండక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది. లీడర్షిప్ అంటే ఇట్ నెవర్ మీన్ దట్ టు షో యువర్ పవర్. లీడర్షిప్ ఈస్ దట్ మస్ట్ హ్యావ్ సమ్ గట్స్ టు బికమ్ ఎ మోడల్. మీరు మోడల్గా ఉండాలి అంటే ఫస్ట్ పంక్చువాలిటీ ఉండాలి, సిన్సియారిటీ ఉండాలి, ఓకే, కొన్ని ఎథిక్స్ ఉండాలి. అవన్నీ కూడా మీలో అలవర్చుకుంటూ నెక్స్ట్ యూ షుడ్ ఇంపార్ట్ ద సేమ్ థింగ్ టు యువర్ కమింగ్ జనరేషన్స్. For example, 10th class to 9th, 9th to 8th, 8th to 7th, like that, it should impart. My Akanksha. Thank you very much for giving this opportunity because of. Thank you very much. Good morning to everyone. Leadership is the capacity to translate vision into reality. Fellow students, teachers, and extreme guests, I, Santosh, stand before you today as your head boy. I am honored to represent our school and share my thoughts. As we navigate our academic journey, let's remember that education is just about grades. It's about growth, exploration, self-discovery. Let's strive for excellence, support one another, and make our school proud. As leader, we must take responsibility, lead by example, and inspire others. Let's work together to create a positive impact in our community. I thank you all for electing and selecting me as a head boy for our Vedas Public School. I am hereby stand to swear that I will do my best efforts to improvise this academic year without any partiality and favor. In conclusion, let's cherish our time here, make meaningful connections, and strive for greatness. Thank you all once again. I'm T. Vijayadurga from grade 10. A warm greetings to one and all. I feel honored to be part of this council. I too feel proud to stand before you for the prestigious post of head girl. Here, I could trust you have for me carrying out of my responsibilities as the head girl of academic year 2025 and 26. My journey began in Vedas at grade 4. I have got cherished my student life for 7 years, and today Vedas has given me a great opportunity to play a role of leader. I believe every great leader is not a born leader, but they are made to be.
It's true. A leader has to change the school and necessarily uplift the team. I shall carry out my duties with all my abilities. Here I am ready to serve selflessly. Thank you once again. Very good. Rohit Ram. Mahidar. Wings. Deputy Prefect Charanya, Marshal Manasa, Deputy Marshal Bhup. 7th class starts Prefect Fanishwar, Deputy Prefect Raghavarshini, Marshal Nikhileshwar, Deputy Marshal Sai Satvik, Monitor Priyanka, Deputy Monitor Muhammad, Wings Prefect Sindhura, Deputy Prefect Charan Akshay, Marshal Vardhini, Deputy Marshal Satvik, Monitor Yogendra, Deputy Monitor Ravichandra, Roots Prefect Kartikeya, Deputy Prefect Gautam, Marshal Shivamanohar, Deputy Marshal Renuka, Monitor Sanju, Deputy Monitor Nivedita. Prefect Harika, Deputy Prefect Gautam, Marshal Devan, Deputy Marshal Shivapranita, Monitor Akshaya, Deputy Monitor Devinad, Wings Prefect Yenush, Deputy Prefect Bhavina, Marshal Tanish. Prefect Deepika, Deputy Prefect Satya Dikshita, Marshal Pranayani, Deputy Marshal Stella, Monitor Bhargav, Deputy Monitor Munidarshini, Wings Prefect Dhanush, Deputy Prefect Shankumar, Marshal Vaibhav, Deputy Marshal Pavantesh, Monitor Jnaneshwari, Deputy Monitor Lakshmi.
Prefect Shenmukha. Twins, Prefect Abdul Rahman, Deputy Prefect Sania. Marshal, Dinesh, Deputy Marshal Rakshita. Monitor, Saram, Deputy Monitor Selavuta. Hello. All the leaders. I do hereby pledge that I will uphold the values and traditions of Vedas Public School. I promise to discharge my duties honestly, sincerely, and role model in conduct, discipline, and academics. I will respect my teachers, elders, and fellow students. I pledge to work for the unity and welfare of my school. I shall perform my duties with integrity and responsibility. I promise to bring pride and honor to my school in all my actions. All together, with faith in God and in myself, I take this oath. Okay. Good morning all teachers, fellow students and friends. I, Nagesh Yeshida, stand before you to thank for electing me as Cultural Prefect. I am excited to celebrate our school's diverse talents and creativity. Let's showcase our unique perspectives, traditions and passions through art, music, dance and more. Our cultural events brings us together, foster appreciation and create lasting memories. I encourage you to participate, share your talents and enjoy the richness of our school's cultural heritage. Let's all work together to make our events vibrant, inclusive and memorable. Thank you for being part of this amazing community. Alone we can do so little. Together we can do so much. Said by Helen Keller. Good morning Vedas, fellow students, teachers and all sports enthusiasts. I am Kartika, stand before you to introduce myself proudly as a sports prefect. Thank you for all trusting me and carrying the challenges that are associated sports event as a sports prefect. As a sports prefect, I am so excited to promote as a sports wing and carry on the challenges. And as a proud promote the challenges, culture, sportsmanship, teamwork, and compete healthily. I encourage you all participate the challenges yourself and enjoy the till competition. And let's make our school unforgettable memory. I thank you all. Let's play the passion of sports enthusiasts. Thank you.